కాస్ట్ సెన్సస్ తీసేటప్పుడు ఇందాక పాశం యాదగిరి మాట్లాడినట్టు మన 2011లో లాస్ట్ టైం సెన్సస్ తీసినారు. సెన్సస్ తీసిన తర్వాత 2021లో మళ్ళీ కాస్ట్ సెన్సస్ మళ్ళీ సెన్సస్ తీయాలి. ఎవ్రీ 10 years సెన్సస్ తీయాలి. దాంట్లో ఈ కోవిడ్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇదంతా పోస్ట్పోన్ అయిందని కాబట్టి దాని మీద కొంచెం బాగానే చర్చ జరిగింది. అయితే పార్లమెంట్లో ఏమన్నారు, ఇప్పుడు సెన్సస్ తీయాలంటే పార్లమెంట్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజన్స్ అండ్ టెక్నికల్ రీజన్స్ వీ డు నాట్ వాంట్ టు టేక్ కాస్ట్ సెన్సస్. అప్పుడు 2018లో సోషియో ఎకనామిక్ డేటా తీసినారు. 2018లో తీసినారు. ఇందాక పాశం యాదగిరి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు. పార్లమెంట్లో వచ్చింది. పార్లమెంట్లో ఆ సోషియో ఎకనామిక్ డేటా కూడా పెట్టలేదు. గవర్నమెంట్ హస్ ఆల్రెడీ స్పెండ్ మనీ. గవర్నమెంట్ కలెక్టెడ్ డేటా అబౌట్ socio-economic data of the people in the country. ఎందుకంటే ఎప్పుడు నీతి ఆయోగ్లో చర్చ వచ్చినా, పార్లమెంట్లో చర్చ వచ్చినా, సుప్రీంకోర్టులో చర్చ వచ్చినా, ప్లానింగ్ కమిషన్లో చర్చ వచ్చినా, మండల్ కమిషన్ గురించి నేను కొంచెం కోట్ చేస్తాను, కాన్స్టిట్యూషన్ నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి. అప్పుడు మండల్ కమిషన్ చర్చ వచ్చినప్పుడు కూడా మండల్ కమిషన్ అన్నది మండల్ యాజ్ రికమెండెడ్. మండల్ కమిషన్ ఇస్ అ మేజర్ రిపోర్ట్. ఆ మేజర్ రిపోర్టును సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ తీసుకోలేదు. అప్పుడు వీపీసీకి వచ్చిన తర్వాత అది కబోర్డ్లో ఉంటే అది తీసుకున్న తర్వాత ఆ మండల్ కమిషన్ చర్చలో వచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు పోయినప్పుడు ఏమన్నది, మండల్ కమిషన్ డిడ్ నాట్ రికమెండ్ 27% రిజర్వేషన్. మండల్ కమిషన్ రికమెండెడ్ అకార్డింగ్ టు ద పాపులేషన్. 1931లో కాకా కాలేకర్ కమిషన్ తీసుకున్నప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ డేటా అప్పుడు కాకా కాలేకర్ కమిషన్ ప్రకారం 52%. Kaka Kalekar Commission said no OBCs in this country are 52%. ఆ డేటా ప్రకారం తీసుకొని తర్వాత అప్పుడు 50% ఎక్సీడ్ కాకూడదు కాబట్టి రిజర్వేషన్. దెన్ వీ సెడ్ నో 27% రిజర్వేషన్. బట్ ఇట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ది 27% has not been implemented in India so far. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఇప్పటి వరకు 9% ఉన్నారు ఓబీసీస్. ఎందుకంటే క్రీమీ లేయర్ వచ్చింది. అక్కడ షెడ్యూల్ కాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్ క్రీమీ లేయర్ లేదు. ఇక్కడ బీసీకి క్రీమీ లేయర్ 1.5 lakh, 2 lakhs, మళ్ళీ 4 lakhs, మళ్ళీ 6 lakhs క్రీమీ లేయర్ వచ్చేసరికి ఎనీ పర్సన్ చిన్న ఉద్యోగం ఉన్నా, ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ క్లర్క్ ఆల్సో అండ్ అటెండర్ ఆల్సో, నీకు 2 lakhs, 4 lakhs, 6 lakhs వస్తే నీకు ఓబీసీ రిజర్వేషన్ ఉండదు. షెడ్యూల్ కాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్ క్రీమీ లేయర్ కాన్సెప్ట్ లేదు. So whatever Mandal Commission has done also, now all of the data clearly indicates, I have the data with me, which was placed in Parliament. IITs లో ఇప్పటికైనా OBC reservation 3%, IITs లో 2.2%, in all central universities 9%. 27% reservation is there. Then they found out creamy layer is one aspect. Another aspect is there is no education at all among backward classes. University PhD కానీ ఆ డేటానే లేదు. కొంచెం డేటా అక్కడెక్కడ దొరికింది కాబట్టి రిజర్వేషన్ మండల్ కమిషన్ వచ్చిన తర్వాత లెట్ us not think ఓబీసీ రిజర్వేషన్ has been implemented. It's only 9%. ఎక్కడయ్యా ఇంప్లిమెంట్ చేసిండ్రు? ఓన్లీ అట్ ది బాటమ్ లెవెల్, క్లాస్ 4 జాబ్స్లో అటెండర్స్, అక్కడ బ్యాంకింగ్లో, పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. కానీ అట్ ఆఫీసర్స్ లెవెల్, అట్ జనరల్ మేనేజర్ లెవెల్, చైర్మన్ లెవెల్ దేర్ ఆర్ నో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ టెక్నికల్లీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫీజిబుల్. ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్ ఎరాలో ఉన్నాం. మీ కులం ఏంటి, ఇంటికి వచ్చిన పడి నీది వయసు ఎంత, అదంతా ఇదంతా కులం చెప్తారు, నేను బీసీ అని, అంతే ఒక కాలం ఉంటుంది అక్కడ. ఇన్ కంప్యూటర్ ఎరా, information technology era, the entire government is ruled by information communication technology. ఆ ఎరాలో in the parliament they are saying administrative reasons, technical reasons, we can't give the data, which means they do not want to give any kind of a empowerment to the backward classes. Very, very clear. Government is very clear. What is the technical problem? What is the administrative problem? Why they don't want to give? ఇక్కడ కూడా సమగ్ర సర్వే చేసినారు. సమగ్ర సర్వేలో కూడా ఇండికేట్ చేసినారు. తెలంగాణలో మీరు ఎక్కడైనా పోయి చూడండి, వీ హ్యావ్ ద డేటా విత్ మీ. 0.4% ఇది వెలమా పాపులేషన్, దట్స్ ఆల్. ఒకవేళ ఇఫ్ దే బిలీవ్ ఇన్ డెమోక్రసీ, ది వెలమా ఎమ్మెల్యే షుడ్ నాట్ బి దేర్ ఈవెన్ ఫర్ వన్, ఈ షుడ్ బి దేర్ హాఫ్ ఓన్లీ ఎమ్మెల్యే, దట్స్ ఆల్. 0.4. లెట్ ఎనీ వన్ డినై. సెస్ has carried out this study. సెస్లో ఉంది ఈ డేటా. Reddy population we know it's about 3%.
తెలంగాణ వచ్చింది శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్లో ఏముంది? We also appeared, Pasham Yadagiri also appeared before the శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ when all of us submitted. ఒకవేళ తెలంగాణ వస్తే ది సోషల్లీ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఇక్కడ 60% బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ పాపులేషన్ ఉందని అవర్ ఎస్టిమేట్. దీస్ పీపుల్ విల్ గెట్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ పొలిటికల్ పవర్. దట్ ఈస్ వాట్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ సెడ్. అమాంగ్ ది 28 states, my dear, Mr. Chada Venkat Reddy is here, he is a senior politician. Telangana is a peculiar state. Nowhere this kind of a backward class population is there. Not in Rajasthan, not in UP, not in Bihar. 60% of the population here are backward classes. And then if you include minorities, and scheduled class and scheduled population is 93% of the population. Only 7% of the population are the upper caste here. That is why Telangana came. ఆ సోషియో ఎకనామిక్ సార్ ఇక్కడ కూడా సమగ్ర సర్వే అని దుబాయ్ నుంచి వచ్చినారు, ముంబై నుంచి వచ్చినారు. ఇప్పటి వరకు నో వన్ నోస్. మాకు కొంచెం ఏదో ఉంది కాబట్టి అక్కడెక్కడ మేము యాక్సెస్ చేసి చూస్తున్నాము. అండ్ గవర్నమెంట్ డి నాట్ వాంట్ టు గివ్ దట్ డేటా. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ దట్ అండ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్. State government is also doing. Then what is important now, EWS ichinaru, economically weaker section data. We have landed up with a situation in Telangana where the upper caste population is only 7%, they have reservation for 10%. మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో, నేను తెలుగు యూనివర్సిటీలో, కాకతీయ యూనివర్సిటీలో దే వాంటెడ్ టు గివ్ వాళ్ళు దే స్కోర్డ్ లెస్ మార్క్స్ దెన్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్. అండ్ వైస్ ఛాన్సలర్ సే సార్ ఈడబ్ల్యూసీ ఉంది కదా, వాళ్ళందరినీ అపాయింట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళే. ఈడబ్ల్యూసీ ఉంది కదా సార్, ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్, గివ్ దమ్ అడ్మిషన్. In Usmania University, recently they were not eligible. In engineering, computer science, PhD, they were not eligible. They have scored less marks, but then the principal is saying, EWC is there, we must fulfill that quota. 7% population, you get 10% reservation. So in that kind of a context, my dear friends, when you see, I just want to quote the Constitution. It's very, very important for me to quote the Constitution. All of us say. One of the main important problems, this was said in the Supreme Court, problems in this country is in terms of having data relating to socio-economic status of the scheduled caste, scheduled tribes and the backward classes. I am quoting now the Supreme Court and the Constitution. It says one of the important issues is to gain social, economic and political equality of status and opportunity and for the advancement of scheduled tribe, scheduled caste and socially, educationally, economically backward classes. The Constitution in the article which according to article article 21 very clearly says that they must ensure this. That further the Constitution says, I am quoting exactly what is there in the Constitution. One of the directive principles of the state policy, Article 38 of the Constitution expressly provides that the state shall strive to promote the welfare of the scheduled caste, scheduled tribe, backward classes so that they can bring about social order, social justice, economic justice and political justice. It is there in the Constitution. And why doesn't the Supreme Court do it? What is the Supreme Court doing? My dear friend, we are going through a very, very big crisis in India. Inta pedda crisis, Chada Venkat Reddy is a senior politician. Inta pedda crisis in the last 75 years we have not seen. All institutions have collapsed. Supreme Court has collapsed. CBI has collapsed. Enforcement Directors have collapsed. Transcendental Vigilance Commission has collapsed. It went to the Supreme Court. Supreme Court has given EWS. The Supreme Court is not considering. Let me quote another article in the Constitution. This is Constitution. And then further said, the Constitution recognizes social justice had to be based on the basis of social reality. కుర్మాలు ఎవరు ఉన్నారు, యాదవులు ఎంతమంది ఉన్నారు, నొమాడిక్ ట్రైబ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 10% of the population in the country are nomadic tribes. 10% of the population. వాడు ఎస్సీలో ఉండాలా, ఎస్టీలో ఉండాలా, బీసీలో ఉండాలా? No one has got any other kind of a data. Further, the Constitution very clearly says, nothing in the article shall prevent the state, that is the government,
from making any provision for reservations in the matter for accommodating scheduled caste, scheduled tribe, backward classes wherever there is no representation. I'm quoting the Constitution. What is happening in India then? Why have a constitution? The preamble of the Indian Constitution itself says, preamble, the first page of the Indian Constitution, so social justice, economic justice and political justice, which talks about, due justice for them, economic representation for them, social justice, political justice and economic justice, which is there in the Indian Constitution, but we are not implementing the Indian Constitution. No government is working according to the Indian Constitution. There are basic privileges in the Indian Constitution. One of the best constitutions in the world is the Indian Constitution. Ambedkar had a lot of vision when he wrote. He was the most qualified person. He had 2 PhDs when he was the chairman of the chairman of the drafting committee. He incorporated all these decisions. And now our chief minister is saying, we want to have a new constitution. He has not read the constitution. He doesn't know. వీళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు ఏదో చదివారని. చిన్న 5th class లో చేసుకున్నాం మేము కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి. In the 5th class, we have read, what is there in the constitution. So, in that kind of a context, very dangerous developments are taking place. They do not want to give us social justice. Of course, RSS law, if you look at history of RSS itself, in the last 100 years, entire RSS is dominated by Brahmins. No scheduled caste has become, no BC has become. Entire 100 years. 100 years. Here is a party, BJP, which is anti-Dalit, anti-reservation, anti-minority, anti-women. There is no doubt in my mind. Look at what's happening in Karnataka, hijab controversy. They're manufacturing crisis, manufacturing an issue, manufacturing. Kavalani chestunnaru. Kabatti, it is important that we should understand what is happening in India, why they are not giving us this data. And the entire public sector in this country which is collapsing, which is again, against the spirit of the Constitution. Constitution talks about, socialism, social principles. Constitution talks about. The Constitution very clearly says, all the public wealth, which is there has to be shared among the people. And the public wealth and investment in public sector should be encouraged so that, social welfare policies can be promoted in India. Socialism was not there in Indian Constitution. Mrs. Indira Gandhi included socialism in the Indian Constitution. Ambedkar said, secularism and socialism is not required. It is dantlo unnadi. Anyone who reads the Constitution will understand socialism, social equality, secularism will be there. Then Mrs. Indira Gandhi said, no, we will make it very clear. It is very, very important. Brought about Indian Constitution has been amended. And Mr. Chandrasekhar Rao is not talking about amendment to the Indian Constitution. New Constitution he wants to have. He wants to rewrite the Constitution. Which will mean, ఆ రోజు మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడు, చైనాలో ఏదైతే ఉందో పాలసీ, సింగపూర్లో ఏదైతే పాలసీ అది ఉండాలంటున్నాడు ఆయన. నో జర్నలిస్ట్ ఆస్క్డ్ హిమ్, Mr. Chandrasekhar Rao, China is not a democracy. Singapore is not a democracy. India is a democracy. No one has the courage to ask. ఊకో ఏం మాట్లాడుతున్నావు, నువ్వు పోయినావే చైనాకి, నేను పోయినా, నాకు తెలియదు అంటాడు. అయిపోయి వాడు ఊరుకుంటాడు. అయిపోయి పాశం యాదగిరి ఓడో ఉంటే మేము అడిగేవాళ్ళం. Mr. Chandrasekhar Rao, do you know China is not a democracy? Singapore is not a democracy. India is a democracy. Mr. Chandrasekhar Rao, do you know there's Article 3 in the Indian Constitution? Telangana was created because of Article 3. What are you talking? That you want to rewrite the Constitution? Because unfortunately, there are no journalists. So my dear friends, to sum it up, there are very disturbing developments taking place in India. One of the issues is this. Entire public sector, LIC also 20% of the stake has already been given. 20%. Anyone can come. Foreign direct investment can come. Any company can come and invest now in the insurance sector. Insurance sector is doing very well. All public sector is being sold. And the Narendra Modi ఏమంటాడు, government has no business to be in business, quote unquote. Business ID. Government has a responsibility. Government is supposed to implement the Constitution. Government is supposed to bring about social welfare, economic welfare, social justice, political justice, economic justice, equality.
social equality, welfare. That is the spirit of the Indian constitution. But what's happening in India? Public sectors which are making profit. Navaratnas, jewels, at one time 9, then it became 12. They are being sold. We can understand public sector which is incurring loss. Indian Railways is the biggest public sector in the world. మనం ఇట్లానే కూర్చుంటే Indian Railways also will be privatized. Already being privatized. They are already going on. Adani is taking all airports. Ambani is buying everything over. Ambani is in telecommunication, textile, education, cell research, defense equipment, everything they are there. Tell me one sector which Ambani is not there. One sector which is not there. They got into all sectors. So very, very one level of the country is being completely being destroyed. No socialism, no secularism, no democracy, no democratic values, no constitution, no enforcement directorate, no CBI, no RBI, no parliament, no discussion, nothing. But however, when you have seen on the farmers' bill, atla poradise, then we will win. Farmers' issue is an important issue. 3 bills which have been passed by the parliament had to be withdrawn. That is the strength of a people's movement. And that kind of a battle, we have to wage. And అనకూడదు వర్షం అనకూడదు పోయి కూసవాలి అంతే. మేము పోమేడికెళ్ళి ఒకప్పుడైంది ఆక్యుపై వాల్ స్ట్రీట్ అని, అట్లా ఆక్యుపై చేయాలి అంతే. మేము ఆక్యుపై చేస్తాం, ఇక్కడే కూర్చుంటాం. వీ విల్ నాట్ మూవ్ ఫ్రమ్ దేర్. లేకపోతే there will not be public sector, any public sector. There will not be socialism. There will not be secularism. Government is already talking about one nation, one culture, one language, one religion, one dress, one custom, one food, one cuisine, one restaurant, etc. They are talking about one party. That's all they are talking about. We are heading towards fascism. Fascism ante, andaru Jai Shri Ram anale. Ante. Bharat Mata ki Jai anale. Which Bharat? With Mata, with Jai, we don't know. Very, very dangerous developments are taking place in India. In addition to developments which we are talking about, we will not be in a position to have constitution. Jai Phule. Jai Jai Phule.